Hello, guys. So, whatever competitive examinations you are preparing, ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో సిలబస్ లో ఇఫ్ వర్టిబ్రేట్స్ అని ఉంది ఆర్ వర్టిబ్రేట్స్ గురించి ఉంది దెన్ దిస్ వీడియో ఇస్ ఫర్ యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ స్పెసిఫికలీ దిస్ వీడియో ఫర్ పీజీ సిపిజెట్ అనమాట. సో వర్టిబ్రేట్స్ కంటెంట్ అంతా మనం చదవలేము. సో వాట్ పాయింట్స్ అబౌట్ ది వర్టిబ్రేట్స్ ఒక్కొక్క ఫైలంలో ఆ ఫైలం గురించి మనకే తెలుసుకోవాలి అనేది విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ దిస్ వీడియో. So in the previous videos in this channel, I have discussed about overview of invertebrates. So this video purely includes about the vertebrates and matter. I haven't included every topic, but important topic. A specific phylum lo, a topic manak important ade cheppan anamata. So yeah, coming to the video. So first phylum is Hemichordata. So hemi half, chordata is half. Done. So coming to the characteristics of Hemichordata. So they will be having a bilateral symmetry. That is, if you see an organism, if you if you divide the organism from the center plane of symmetry, that organism will be divided into two planes. So ilanti symmetry we call it as bilateral symmetry, and these organisms are triploblastic. That is, వాటికి ectoderm, mesoderm, endoderm ఉన్నాయన్నమాట. So coming to the circulatory system, it is an open type of circulatory system. So closed type, open type, two types of circulatory systems ఉంటాయన్నమాట. సో ఓపెన్ టైప్ అంటే ఏంటి? బ్లడ్ హార్ట్ నుంచి త్రూ ది బ్లడ్ వెజల్స్ నుంచి ఎంటీ క్యావిటీస్ అంటే ఓపెన్ స్పేసెస్ సీలోమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. ఫ్రమ్ దేర్ మళ్ళీ బ్లడ్ వెజల్స్ నుంచి హార్ట్ కి ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే కంప్లీట్ కనెక్షన్ ఆర్టరీస్ బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా ఉండదన్నమాట. అంటే హార్ట్, బ్లడ్ వెజల్స్, ఆర్గన్ ఇలా కంప్లీట్ కనెక్షన్ ఉండదు. ఇలా కంప్లీట్ కనెక్షన్ ఉంటే వీ కాల్ ఇట్ అస్ క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లైక్ మనది. సో బ్లడ్ హార్ట్ నుంచి వెయిన్స్ ద్వారా దే ఎంటర్ ఇన్ టు ది డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్. సో ఫ్రమ్ ది డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్, blood from arteries, they enter into the different organs, and from the different organs deoxygenated blood ఏదైతే ఉంటుందో వెయిన్స్ ద్వారా దే విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది హార్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏ ప్రాసెస్ లో ఏ ప్రొసీజర్ లో అయినా సరే బ్లడ్ అనేది ఎంటీ స్పేసెస్ లో ఎంటర్ అవ్వలేదు. అదే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ ఓపెన్ టైప్ లో చూసుకుంటే బ్లడ్ అనేది హార్ట్ నుంచి ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు బ్లడ్ వెజల్స్. అక్కడ నుంచి ఒక ఎంటీ స్పేస్ సీలోమ్, జస్ట్ జనరల్ దీన్ని మనం హిమోసీలోమ్ అని అంటాం. సో దీని నుంచి మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అన్ ఆర్గన్. దెన్ సో డైరెక్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్ కనెక్షన్ అనేది ఉండదు. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ అస్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఆ సీలోమ్ ఏదైతే సీలోమ్ కి ఎంటీ క్యావిటీకి బ్లడ్ అనేది ఎంటర్ అవుతుందని చెప్పాను కదా, దాన్ని మనం హీమోసీల్ అని అంటాం. Then coming to the examples, hemichordata includes the balanoglossus. మనకి balanoglossus type study గురించి ఇచ్చారు డిగ్రీలో, if you remember BSc zoologyలో. Then coming to the larval form of balanoglossus, we call it as Tornaria larva. So this is all about which you need to know about the hemichordata, bilateral symmetry, triploblastic animals, circulatory system is open type. So example is balanoglossus. It includes a larval form which we call it as Tornaria larva. Done. Coming to the next file, chordata. Done. సో ఏవైతే యానిమల్స్ అట్లీస్ట్ సమ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే లార్వల్ స్టేజ్లో కానీ లేకపోతే బాడీలో అంటీరియర్ పార్ట్లో కానీ ప్రోస్టీరియర్ పార్ట్లో కానీ ఏ పార్ట్లో కానీ ఏ సర్టన్ స్టేజెస్లో కానీ ఇఫ్ ది ఆర్గానిజం నోటోకార్డ్ బేర్ చేసి ఉంటే ఆ ఆర్గానిజంని ఫైలం కార్డేటాలోకి ఇంక్లూడ్ చేసామన్నమాట. సో అదే ఫస్ట్ పాయింట్, ఆల్ ద యానిమల్స్ విత్ నోటోకార్డ్ అట్లీస్ట్ ఎట్ సమ్ స్టేజ్ ఇన్ దర్ లైఫ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ది ఫైలం కార్డేటా. దెన్ ఎలాంటి లైఫ్ స్టేజ్, లార్వల్ స్టేజ్లో కానీ అడల్ట్ స్టేజ్లో కానీ ఓన్లీ టెయిల్ పార్ట్లో కానీ కంప్లీట్ బాడీలో కానీ ఓన్లీ హెడ్ పార్ట్లో కానీ ఉంటే సో ఆ కంప్లీట్ ఆర్గానిజమ్స్ని మనం ఫైలం కార్డేటాలో ఇంక్లూడ్ చేసాము. నెక్స్ట్ కార్డేటా జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. సో ఏ కార్డేటా, ఒక ఆర్గానిజం కార్డేటా అయి ఉండాలి అంటే వాటికి ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయి ఉండాలి, దట్ ఈస్ అబౌట్ ది జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ద ఆర్గానిజం షుడ్ possess the notochord or chorda dorsalis. It should possess the dorsal tubular nerve cord. It should possess the pharyngeal gill slits. It should possess the post-anal tail. Sorry. సో ఈ ఫోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఉన్నాయన్నమాట. గో త్రూ దట్ వన్స్. సో దిస్ ఇస్ ది ఫ్రమ్ హెడ్ పార్ట్ టు ది టెయిల్ పార్ట్ యూ కెన్ సీ ది డార్సల్ హాలో నర్వ్ కార్డ్. ఈ డార్సల్ హాలో నర్వ్ కార్డ్ కిందనే యూ కెన్ సీ ది నోటోకార్డ్. సో ఇఫ్ యూ సీ నోటోకార్డ్ కొంచెం కిందికనే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనమాట.
బట్ డార్సల్ హాలో నర్వ్ కార్డ్ కంప్లీట్ టిల్ ద ఎండ్ పార్ట్ దాకా ఇట్ విల్ బి ఎక్స్టెండింగ్. నోటోకార్డ్ అక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఇక్కడ దాకానే మనకి ఎక్స్టెన్షన్ కనిపిస్తుంది. థర్డ్ ఏంటి, గిల్ స్లిట్స్, దట్ ఈస్ pharyngeal gill slits. Next, post anal tail, which is muscular in structure. Then either the normal anus, mouth, and these are all the muscle segments. That's ఈ four segments ఉంటే that you can include that organism into the phylum Chordata. Some more general characteristics are, so chordata also includes the bilateral symmetry. If you divide the organism from the center, it will be dividing into two equal halves. They are triploblastic, ectoderm, mesoderm, endoderm. Chordates are true coelomates. So whatever the empty cavity they have, so that is the true. So that these chordates are సిలోమేట్స్. ఎంటీ క్యావిటీస్ ఉన్నాయి, అండ్ ఈ ఎంటీ క్యావిటీస్ లోనే వాటి యొక్క సిస్టమ్స్ అనేటివి లోడ్ అవుతుంటాయి, లైక్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, ఇవన్నీ. సో క్లీవేజ్ అనేది రేడియల్ కైండ్ ఆఫ్ క్లీవేజ్. ద డివిజన్ విచ్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ రేడియల్లీ డివైడ్ అవుతాయి అనమాట ఫ్రమ్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో అండ్ అడల్ట్ ఫార్మేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్లీవేజ్ ఇస్ ఇండిటర్మినేట్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి క్లీవేజ్. వన్ ఇస్ డిటర్మినేట్ క్లీవేజ్, వన్ ఇస్ ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంబ్రియోన్ తీసుకుందాం, విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లైక్ 4 cells చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ సెల్ ఏమో హార్ట్ కి, సెకండ్ సెల్ ఏమో లివర్ కి, ఇది లంగ్స్ కి, ఇది డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ కి, అట్లా అనుకుందాం. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అలా అనుకుందాం. సో డిటర్మినేట్ క్లీవేజ్, ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అని చెప్పాను. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ ఇది. సో డిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ లో ఏంటి అంటే, ఈ 4 cells లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫస్ట్ సెల్ ని రిమూవ్ చేసాం అనమాట ఎంబ్రియో నుంచి. సో రిమూవ్ చేస్తే ఏదైతే ఎంబ్రియో విచ్ విల్ బి ఫార్మింగ్ యాజ్ అన్ అడల్ట్ ఆర్గానిజం లాగా ఫార్మ్ అవుతుంది అనుకుంటే, ఆ ఎంబ్రియోలో హార్ట్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు. ఎందుకు, నేనేం చెప్పాను, ఈ సెల్ అనేది హార్ట్ ని డినోట్ చేస్తుంది, అంటే ఈ సెల్ హార్ట్ ఫార్మ్ అవుతుంది అడల్ట్ స్టేజ్ లో. బట్ మనం ఎంబ్రియో స్టేజ్ లోనే ఈ సెల్ ని తీసేసాం. సో తీస్తే ఆఫ్టర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆ ఒక స్పెసిఫిక్ పార్ట్ అనేది ఆ ఆర్గానిజం లో డెవలప్ అవ్వదు. సో దాన్ని మనం డిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అని అంటాం. అంటే ఆఫ్టర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ సెల్స్ 16 సెల్డ్ స్టేజ్ లో ఒక్కొక్క సెల్ ఏ ఆర్గన్ ఫార్మ్ అవ్వాలి అనేది ముందే డిటర్మైన్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. సో అలాంటి డిటర్మైన్ అయిన సెల్స్ మనం తీసేస్తే ఆ స్పెసిఫిక్ ఆర్గన్ అనేది ఫార్మ్ అవ్వదు. సో దాన్ని మనం డిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అని అంటాం. అదే మనకి ఇక్కడ ఏముంది, ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్, లైక్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎంబ్రియో డివైడింగ్ ఇంటూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. మనం ఒకవేళ ఈ సెల్ ని తీసేసాము, దెన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ స్పెసిఫిక్ సెల్, ఏదైతే ఆర్గానిజం డెవలప్ అవుతుందో అది కంప్లీట్ గా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. ఎలాంటి ఆర్గన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉండవు. సో దట్ వి కాల్ ఇట్ అస్ ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్. అంటే సెల్స్ అనేటివి ముందే డిటర్మైన్ అవ్వదు, నేను ఏ ఆర్గన్ ఫార్మ్ అవ్వాలి అనేది డిటర్మైన్ అవ్వదు అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్ లో తీసుకుంటే, ఇఫ్ ఎంబ్రియో అనేది 2 cell స్టేజ్ లో ఉందనుకుందాము. సో ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ లో ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ సపరేట్ దిస్ టూ సెల్స్ ని మనం సపరేట్ చేసామనుకోండి, యాంటీరియర్ సెల్ ఒక ఆర్గానిజం ని, పోస్టీరియర్ సెల్ ఒక ఆర్గానిజం ని ఫార్మ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిటర్మైన్డ్. సో దానికి ఏం డిటర్మినేషన్ లేదు, ఎన్ని సెల్స్ మనం సపరేట్ చేస్తే ఈచ్ సెల్ విల్ బి డెవలపింగ్ ఇంటూ అండ్ కంప్లీట్ ఆర్గానిజం. సో అదే మనం ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అని అంటాం. డన్. సో రేడియల్ అండ్ ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్. అండ్ దిస్ కార్డేట్స్ ఆర్ డ్యూటెరోస్టోమ్స్ అనమాట. అంటే ఏదైతే బ్లాస్టోపోర్ ఓపెనింగ్ ఉందో ఎంబ్రియోలో, సో దట్ బ్లాస్టోపోర్ ఓపెనింగ్ అనేది యానస్ గా ఫార్మ్ అవుతుంది అనమాట. సో దాన్ని మనం deuterostomes అని అంటాం. Done. So chordates are deuterostomes where blastopore of the embryo will be developing into anus. Then these are all about the general characteristics of chordates. Next subphylum is Urochordata. Uro, tail, chordata, chordate. So the organisms which have the notochord confined to the tail region of the body, we call it as notochord. So generally larval forms lo you can see this Urochordata anamata. Then next, their body is covered by, so ఈ యూరోకార్డేట్స్ బాడీ అనేది ఒక థిక్ టెస్ట్ తో కవర్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ ట్యూనిసిన్. సో అందుకే యూరోకార్డేట్స్ ని మనం ట్యూనికేటా అని కూడా అంటాం. So coming to the example of this Urochordata, Hudmania. So Hudmania is also called as sea squat or sea potato. So if you see the structure of the Hudmania, itla untadi annamata. So normal ga 2 openings untayi. Ikkada oka opening and ikkada oka opening. Basal part lo oka substratum ki attach ayi untundi. So if you see, it looks like a potato.
విచ్ ఇస్ స్టేయింగ్ ఇన్ ది సీ. సో అందుకే దీన్ని మనం సీ పొటాటో అని అంటాము. అండ్ కమింగ్ టు ది సీ స్క్వాట్ అని ఎందుకు అంటామంటే ఐ హావ్ సెడ్ యూ 2 ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ ఏదైనా ప్రిడేటర్ వచ్చింది అనుకుందాం ఈ ఆర్గానిజం దగ్గరికి, సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ దిస్ పోర్ అండ్ ఎగ్జిట్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ దిస్ పోర్. సో ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా వాటర్ ని స్ప్రే చేస్తుంది అనమాట ప్రిడేటర్ మీద. అంటే ఒక స్క్వట్ లాగా ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ప్రొడ్యూసింగ్ ది వాటర్ సో దట్ ఆ ప్రెడిటర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, భయపెట్టడానికి, ఇన్ ఆర్డర్ టు డిఫెన్స్ మెకానిజం అనుకోవచ్చు. సో అందుకే దీన్ని మనం సీ స్క్వాట్ అని కూడా అంటాం. డన్. కమింగ్ టు ది లార్వా ఆఫ్ హడ్మేనియా, వి కాల్ ఇట్ as టాడ్పోల్ లార్వా. సో ఈ టాడ్పోల్ లార్వా అనేది రిట్రోగ్రెసివ్ మెటమార్ఫిజం చూపిస్తుంది. రిట్రోగ్రెసివ్ మెటమార్ఫిజం అంటే ఇఫ్ యూ సీ, సో ఏదైనా మనం నార్మల్ గా చూసుకుంటే వెన్ యూ ఆర్ వెరీ స్మాల్ నడవలేము, వెరీ స్మాల్ గా ఉంటాము, వెరీ షార్టర్ ఇన్ సైజ్ ఆల్సో. అదే యాజ్ ద డెవలప్మెంట్ అక్కర్స్, మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అవుతూ మనం హ్యూజ్ బాడీ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు వాక్, వీఆర్ ఏబుల్ టు టాక్, అంటే హైలీ డెవలప్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఫ్రమ్ లో, ఫ్రమ్ సింపుల్ we will be developing into complex organisms. అదే రిట్రోగ్రెసివ్ మెటమార్ఫిజం లో ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్. ఫ్రమ్ ది కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్ సింప్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ బి ఫార్మ్. అంటే ఇఫ్ యూ సీ ది టాడ్పోల్ లార్వా ఆఫ్ హడ్మేనియా, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ లివింగ్, ఈజీగా స్విమ్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ లివింగ్ అండ్ ఇట్ వోంట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. అదే హడ్మేనియాని చూస్తే ఇట్ ఈస్ సెసైల్, ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ సెడెంటరీ, ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఉంటుంది, ఇట్ కెనాట్ మూవ్. సో దాన్ని మనం రిట్రోగ్రెసివ్ మెటమార్ఫిజం అని అంటాం. వేర్ the complex organisms, I mean characteristics which are complex, will be converting into a simpler type kind of characteristics anamata. So tadpole larva of Hydmenia will show retrogressive metamorphism. So coming to the tadpole of larva of organism, it will stay only for 3 hours. So it will stay only for 3 hours. ఆ 3 hours లో దాన్ని కనుక్కోవడము, దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పడము, ఇట్ ఇస్ వెరీ గ్రేట్. దట్ tadpole larva will only stay for 3 hours and it does not feed. ఆ 3 hours లోపల it won't feed. So coming to the larval pharynx, దానికి 6 pairs of gill slits ఉంటాయి. సో ఎన్ని pairs of gill slits ఉంటాయి హడ్మేనియా tadpole larva కి అంటే 6 pairs of gill slits. Done. This is about the subphylum Urochordata. Next subphylum Cephalochordata. Cephalo, head, chordata, chord, notochord. Done. So ఇక్కడ ఏంటి, నోటోకార్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ ది పోస్టీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బాడీ టు ది అంటీరియర్ ఎండ్, అంటే హెడ్ దాకా కూడా నోటోకార్డ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనేది సెఫాలోకార్డేటా. సో ద సెఫాలోకార్డేట్స్ జనరలీ ఇంక్లూడ్స్ ది ల్యాండ్స్లెట్స్, అంటే ఫిష్ లైక్ యానిమల్స్ అనేటివి ఉంటాయి అన్నమాట. దెన్ నెక్స్ట్ సెఫాలోకార్డేటాలో నెక్స్ట్ గ్రూప్ వి కాల్ ఇట్ as cyclostomata, which is included under chordata itself. సో సెఫాలోకార్డేటాలో సైక్లోస్టోమ్స్ అనేటివి దే ఆర్ ది jawless vertebrates. They are the jawless vertebrates. They don't have jaws. Extant, extant. సో వన్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్టెంట్ అంటే డైనోసార్స్ ఏవైతే ఇక్కడ లేవు దాన్ని మనం ఎక్స్టెంట్ అంటాము, EXTINT. ఎక్స్టాంట్, EXTANT అంటే ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ లివింగ్, విచ్ ఆర్ స్టిల్ దేర్. సో దాన్ని మనం ఎక్స్టాంట్ అని అంటాం. డన్. సో సైక్లోస్టోమ్స్ అనేటివి ఏవైతే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ స్టిల్ దేర్ అండ్ దే ఆర్ జాలెస్, జాస్ ఉండవు. అండ్ ది సైక్లోస్టోమాటా ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as మోనోరైనా బికాస్ దానికి వాటికి ఓన్లీ సింగిల్ నాస్ట్రిల్ అనేది ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్. డన్. సో సైక్లోస్టోమాటా విల్ బి ఇంక్లూడింగ్ 2 organisms, that is petromycin or lamprey, mixin or hackfish. Done. సో వీటి గురించి కొన్ని బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. ఐ మీన్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పెట్రోమైసిన్ అండ్ లాంప్రే, పెట్రోమైసిన్, లాంప్రే, మిక్సిన్ ఆర్ హ్యాక్ఫిష్. Done. So coming to the petromycin, it is a marine form and it shows anadromous migration, అంటే నార్మల్ కండిషన్స్ లో ఇట్ విల్ స్టే ఇన్ ద మెరైన్ వాటర్. బట్ ఎప్పుడైతే దిస్ పెట్రోమైసిన్ హ్యాస్ టు డూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, అప్పుడు ఫ్రమ్ ది మెరైన్ వాటర్ మీడియా ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది ఫ్రెష్ వాటర్ అనమాట. డన్. సో ఫ్రెష్ వాటర్ మీడియాకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం అనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ అంటాం, అంటే నార్మల్ కండిషన్స్ ఇట్ విల్ స్టే ఇన్ ద మెరైన్. సో వెన్ డ్యూరింగ్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ దే విల్ బి మూవింగ్ టు ఫ్రెష్ వాటర్. So where they'll be releasing these gametes and after the development they'll come back to the marine ecosystem, marine water media. Next is mixin or hagfish. So they are generally marine water. Done. No anadromous, no chirodromous migration. They will stay only in the marine media. Next, coming to the gill slits, petromycin have 7 pairs of gill slits and this mixin have 6 pairs of gill pouches. అండ్ ఇవన్నీ గిల్ పౌచెస్ కూడా సింగిల్ పెయిర్ ఆఫ్ గిల్ స్లిట్స్ తోటి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. గిల్ స్లిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ 7 pairs, ఇక్కడ
1 pair of gill slits. Coming to the cranial nerves, petromycin have 10 pairs of cranial nerves. Myxin have 8 pairs of cranial nerves. Coming to this is inner ear, not inner eye. So the inner ear has two semicircular canals in petromycin, and myxin has single semicircular canal. Done. So petromycin lo 2 9 and myxin lo 1 9. Next, it is kidneys are mesonephric here. And coming to the petromycin, they are unisexual, and myxin are bisexual. And coming to the petromycin, indirect development. So ammocytus larva untundi. So myxin is a direct development. After the development of gametes fusion, directly adult organism is formed. So these are the difference between the petromycin and myxin. Petromycin anadromous migration, but generally marine, 7 pairs of gill slits, 10 pairs of cranial nerves, 2 semicircular canals, kidneys are mesonephric, it is unisexual, has an ammocytus larva. Myxin, exclusively marine, single pair of gill slits, 8 pairs of cranial nerves, single semicircular canals, it is bisexual, and the development is direct. Done. So, వీటి గురించి ఏదైనా అడిగితే you can answer it. Next, coming to the next phylum, that is fishes or fishes. So fishes are the first jawed organisms. So అందుకే first gnathostomes అని కూడా అంటాం. So ఇంతకుముందు cyclostomata చూసాం. They're fish like, but they have no jaws. So fishes are the first gnathostomes. So study of fishes, we call it as ichthyology. And coming to the golden age of fishes is the Devonian period. Next. So coming to this, fishes are poikilotherms. So there are two terminologies again, poikilotherms, homeotherms. So we humans are homeotherms. Ante whatever the temperature conditions it is outside, బయట చల్లగా ఉన్నా ఎంత వేడిగా ఉన్నా మన బాడీ టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టాంట్. 98.6 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని అంటాం. అంటే బయట ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఉన్నా మన బాడీ ఒక కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో దాన్ని మనం హోమియోథర్మ్స్ అని అంటాం. అదే ఫిష్, అదే పాయికిలోథర్మ్స్ అంటే ఏంటి? బయట ఏ టెంపరేచర్ ఉందో ఈ ఆర్గానిజం కూడా అదే టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే ఇఫ్ ఆ సరౌండింగ్ మీడియా లైక్ ఫిషెస్ తీసుకుందాం, వాటర్ చాలా కూల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫిషెస్ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ కూడా అంత కూల్గానే ఉంటుంది. ఇఫ్ ద బయట టెంపరేచర్ హాట్గా ఉందనుకోండి, లోపల టెంపరేచర్ కూడా అంతే హాట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇట్ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ది సేమ్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ విత్ ది ఎక్స్టర్నల్ మీడియా. సో దాన్ని మనం పాయికిలోథర్మ్స్ అని అంటాం. బయట ఏ టెంపరేచర్ ఉంటుందో లోపల కూడా అదే టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో కమింగ్ టు ది హార్ట్, ఇట్ ఇస్ 2 chambered heart having 1 atrium and 1 ventricle. And fishes are ammonotelic animals, that is they will be excreting ammonia through the urine. And next, fishes are anamniotes, and embryo which is covered by a layer anamata. Amnion layer ఉంటుంది embryo చుట్టూ. So that amnion layer is absent in the fishes. అందుకే వాటిని మనం anamniotes అని అంటాం. సో వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఫిషెస్ ఇస్ స్కోలియోడాన్. సో ఏదైతే మనం డిగ్రీలో టైప్ స్టడీలో చదివామో, సో దిస్ స్కోలియోడాన్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇండియన్ డాగ్ ఫిష్ ఆర్ షార్క్. This is all about the fishes. A few important points. Then coming to the next, amphibia. So amphibians are again anamniotes, that is embryo chuttu amnion layer is not there, and they are tetrapods, and 4 legs will be there for the purpose of locomotion. Then next, study of amphibians, amphibiology or batrachology. Coming to the golden age of amphibians, we call it as Carboniferous. Fishes is Devonian period. Done. Next. So coming to the amphibians, these are the first vertebrates anamata. Water nunchi land ki transfer aina vertebrates enti ante amphibia. Next, these are also poikilotherms. Ante బయట ఏ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఉందో అదే టెంపరేచర్ కండిషన్స్ బాడీలో కూడా ఉంటాయి. Coming to the heart, it is 3 chambered, that is 2 auricles and 1 ventricle will be present. So major example of the amphibians is frog. Next, ఈ 2 terminologies ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి గుర్తుంచుకోండి, నార్మల్గా అడగవచ్చు. సో ద ఆర్గానిజం విచ్ అండర్గోస్ ది సమ్మర్ స్లీప్, దాన్ని మనం ఐస్టివేషన్ అని అంటాము. సో వింటర్ స్లీప్ ని మనం హైబర్నేషన్ అని అంటాం. యాజ్ ఐస్టివేషన్, సమ్మర్ స్లీప్, హైబర్నేషన్, వింటర్ స్లీప్. నెక్స్ట్, సో రెస్పిరేటరీ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ది ఆంఫిబియన్స్ అంటే క్యుటేనియస్. సో ఎప్పుడైతే ఆర్గానిజం అనేది
వాటర్లో ఉంది ఆర్ ఎనీ డాంపీ ఏరియాస్లో ఉంటే రెస్పిరేషన్ స్కిన్ ద్వారా అవుతుంది. ఆర్ టెరెస్ట్రియల్ మీడియాలో ఉంటే పల్మినరీ ఆర్ బకోఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్. మనం ఫ్రాక్స్ని చూస్తే జాన్ ఇట్లా కిందికి పైకి అంటున్నట్టు కనిపిస్తుంది. మౌత్ క్లోజ్ ఉంటుంది బట్ ఈ కింద నెక్ పార్ట్ లో ఇట్ విల్ బి కమింగ్ డౌన్. సో ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ని మనం బకోఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్ అని అంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఆంఫిబియన్స్ లో దెర్ ఇస్ అన్ యూనిక్ ఫీచర్ కాల్ నియోటనీ ఆర్ పెడోజెనసిస్. ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ neoteny or pedogenesis is axolotl larva. సో నియోటనీ ఆర్ పెడోజెనసిస్ అంటే నథింగ్ బట్ ద ఆర్గానిజం లార్వల్ స్టేజ్ లోనే ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఇట్ విల్ షో ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అడల్ట్. అంటే it will be in the larval stages but it will be undergoing the process of reproduction కూడా. అంటే it will be starting to produce the gametes also. సో gametes ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు అనమాట. సో ఆ ప్రాసెస్ ని ఆ మెకానిజం ని మనం నియోటనీ ఆర్ పెడోజెనసిస్ అని అంటాము. సో ఫర్ ది డెఫినేషన్ మీకోసం డెఫినేషన్ అంటే certain animals begin to reproduce when they are in larval stages. అంటే larval stages లో ఉన్నప్పుడు కూడా this start to reproduce అన్నమాట. or the animal is able to breed while maintaining its larval form. సో పెడోజెనసిస్ అంటే లార్వల్ ఫామ్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ కూడా ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు అండర్గో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. అండ్ న్యూటనీ అంటే రిప్రొడ్యూస్ లార్వల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు రిప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. పెడోజెనసిస్ కావాలిచ్చి లార్వల్ స్టేజ్ లో ఉండి కూడా ఇట్ విల్ బి అండర్గోయింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. సింపుల్, even being in the larval stages, they are able to reproduce. Done. So, దాన్ని మనం neoteny or pedogenesis అంటాము. So, the main example for this is axolotl larva. Okay. So, this is the larva of Ambylostoma tigrinum అన్నమాట. Tiger salamander అని కూడా అంటాము. So, this is the larva of that Ambylostoma tigrinum. Remember that. Ambylostoma tigrinum. And so this is the larva of Ambylostoma tigrinum. Now, done. So this is about the amphibia. Done. Let's go to the next slide. Reptiles. Yeah. Reptiles are the first vertebrates. So reptiles are the first vertebrates which become adapted to complete terrestrial life. So amphibians choose the half in water medium and half in terrestrial media. But these reptiles are the first vertebrates anamata which become adapted to the terrestrial life. Coming to the golden age of reptiles is Mesozoic era. Study of reptiles is herpetology. Next. So fishes and amphibians, if you see, they're amniotes antam. Ante embryo is not surrounded by amnion layer. So coming to the reptiles, they are the first amniotes having amnion layer surrounding the embryo. So embryo chuttu amnion layer anedi undannamata. Then so next, these reptiles are also the poikilotherms or cold-blooded animals. So poikilotherms anna cold-blooded animals anna okate. They will be maintaining the constant temperature conditions with the surrounding media. So respiration in the reptiles is done by lungs. Coming to the heart, it has two auricles and an incompletely divided ventricles అన్నమాట. సో వెంట్రికల్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ గా డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ 3 ఛాంబర్స్ బట్ వెంట్రికల్స్ అనేటివి అంత డివైడ్ అవ్వవు. సో ఇఫ్ యూ దీస్ ఆర్ 2 auricles, సో వెంట్రికల్స్ ఇఫ్ యూ సీ ఓన్లీ ఇక్కడ దాకానే డివిజన్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ డివిజన్ ఉండదు, వేర్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ బ్లడ్ విల్ బి అకరింగ్. సో అందుకే ఇన్కంప్లీట్లీ డివైడెడ్ వెంట్రికల్స్ అని అంటారు. So coming to the kidneys, they are metanephric kidneys. And as I have said you, all the reptiles have 2 auricles and incompletely divided ventricle, but crocodile has the complete 4-chambered heart. Coming to the cranial nerves, there are generally 12 pairs of cranial nerves, but snakes have the 10 pairs of cranial nerves. So ilanti exemptions gurtunchukondi. Crocodile have 4-chambered heart, snakes have 10 pairs of cranial nerves. Next. There is another order called Rhynchocephalia in the class Reptilia. So this is the single living species anamata of the Rhynchocephalia, that is Painodon punctatum. So this Painodon is the oldest surviving reptile. So what is the oldest surviving reptile ante Spinodon
punctatum. So it is found only in the New Zealand, hence it will be exhibiting the isolated distribution, and a kind of distribution where the organism is found in specific area. So ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలోనే అవి కనిపిస్తే దాన్ని మనం ఐసోలేటెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. లైక్ కంగారు విచ్ విల్ బి ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ ది ఆస్ట్రేలియా. సో అలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ ని మనం ఐసోలేటెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. సో దిస్ రింకోసెఫాలియా ఓన్లీ స్పీషీస్ ఇస్ స్పైనోడాన్ punctatum, oldest surviving reptiles. Done. Next, apes. So apes, so the class apes, so they are feathered and bipedal locomotion. So if you see, it will be walking only with two legs. Done. So coming to the world's smallest bird is the hummingbird, and world's largest living bird is the ostrich. Done. Smallest is bee hummingbird, largest is ostrich. So study of birds is ornithology. So this birds again, birds and mammals are warm-blooded or homeotherms. ఇప్పటిదాకా చెప్పాను. సో బయట ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఉన్నా ఇట్ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ఇట్స్ కాన్స్టాంట్ ఇంటర్నల్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్. సో దాన్ని మనం warm-blooded ఆర్ homeotherms అంటాం. Poikilotherms ఆర్ cold-blooded అంటే fishes, amphibians and reptiles. Next, apes are again amniotes. So if you see, reptiles, apes and mammals are amniotes. Ante embryo is surrounded by the amnion layer. Next. So coming to the apes, so forelimbs are modified as wings. Hind limbs are modified as for walking, learning, running. This is not learning. This is running and swimming. Done. So walking key, running key, swimming key, they will be using this hind limbs. Next, teeth are completely absent in the extant birds. And the birds which are still living, they don't have any kind of teeth. Next, coming to the respiratory system of birds, so they'll be having the spongy, compact, undistensible lungs without the alveoli. So the lungs of apes are without the alveoli. So instead of that, the lungs will be associated with the air sacs. So air sacs ఎందుకు అంటే, లైక్ ఇఫ్ యూ సీ బర్డ్స్ కొన్ని లాంగ్ డిస్టెన్స్ మైగ్రేషన్ చేస్తాయి. సో అంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ మైగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఆ హై ఆల్టిట్యూడ్ లో ఆక్సిజన్ కంటెంట్ అనేది అంత దొరకకపోవచ్చు. బట్ ఆ కంటిన్యూస్ మూమెంట్ కి ఇట్ నీడ్స్ ది ఆక్సిజన్. వాటికైతే ఆక్సిజన్ కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఫర్ దాట్ పర్పస్ ఇట్ విల్ బి యూజింగ్ ది ఎయిర్ సాక్స్ అనమాట. డన్. So there are air sacs associated with the lungs, providing the continuous oxygen supply to the blood. Done. So example of pigeon తీసుకుంటే, pigeon will be having 9 air sacs, out of which 4 అనేటివి paid, 1 air sac is the unpaid అన్నమాట. If you see the names, interclavicular, cervical, anterior thoracic, posterior thoracic and abdominal air sac. So if you see, all this 4 are paid air sacs and this one is the unpaid air sac. Done. So this is about the pigeon's air sacs. Remember the names and the ఒకవేళ అడిగితే what is the unpaid air sac in the pigeon అంటే interclavicular air sac. Done. Next, about the apes again. So there is a voice box in the birds which we call it as syrinx. So the bird sound వినిపిస్తుంది కదా, so that is all due to the vibrations of the diaphragm in the syrinx. So syrinx ఎక్కడ ఉంటుంది, at the junction of trachea and bronchi. So trachea-bronchi junction lo you can see this syrinx. So coming to the heart, it is 4-chambered as in mammal. So mammals ki, apes ki kuda 4-chambered untundi. And there is absence of urinary bladder except in ostrich. So ostrich lo kakunda every bird won't have the urinary bladder. Ante they won't store the waste in their body. They will directly excrete it out of the body. Ante if they store urinary bladder లో యూరిన్ స్టోర్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ అడిషనల్ వెయిట్ ఫర్ ది బర్డ్స్. సో బర్డ్స్ ఏంటి, లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది, అందుకే దే హ్యావ్ ఫెదర్స్, దే హ్యావ్ వింగ్స్. సో న్యూమాటిక్ బోన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో బర్డ్స్ హ్యాస్ టు బి లైట్ వెయిట్. సో దానికి ఇట్ షుడెంట్ స్టోర్ ది యూరిన్ ఇన్ దర్ బాడీ. సో అందుకే యూరినరీ బ్లాడర్ ఇస్ అబ్సెంట్. నెక్స్ట్, బర్డ్స్ ఆర్ యూరికోటెలిక్, దట్ ఈస్ దే విల్ బి ఎక్స్క్రీటింగ్ ది యూరిక్ యాసిడ్ ఫ్రమ్ దర్ బాడీ యాజ్ అన్ వేస్ట్. సో యూరిక్ యాసిడ్ ఎందుకు, అగైన్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్జర్వ్ ది వాటర్, వాటికి కావాల్సిన వాటర్ ని కన్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ బి ఎక్స్క్రీటింగ్ ది యూరిక్ యాసిడ్, సో దట్ అంత డైల్యూట్ ఫామ్ లో అంత ఎక్స్క్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. సో యూరిక్ యాసిడ్ కెన్ బి ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ అన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫామ్. నెక్స్ట్, సో దెర్ ఆర్ cranial nerves which are 12 pairs. This is 12 pairs.
So cranial nerves are 12 pairs. All the birds are oviparous, that is egg laying habit. Next, coming to the example, pigeon, that is Columba livia. Then all the birds are oviparous. They won't have the urinary bladder except ostrich. Birds are uricotelic and their voice box is the syrinx. So this is about the apes. Coming to the last class, that is mammals or mammalia. So this age of mammals is Cenozoic era is the age of mammals. Study of mammals is mammalogy. And smallest mammal is the bumblebee bat. So bumblebee bat is the smallest mammal. So if you see the unique characteristics of mammals, it will be having hair, mammary glands ఉంటాయి, sweat glands ఉంటాయి, sebaceous glands ఉంటాయి. So these are the unique characteristics of mammals. That again, mammals are homeotherms అంటే whatever the temperature conditions outside, they will be maintaining their own temperature conditions. Then బయట temperature conditions తో సంబంధం లేదు. Next, mammals are ureotelic, that is, it will be excreting urea. Mammals are amniotes, that is, embryo is surrounded by a layer called amnion. Fertilization is internal, development will be intrauterine. Next, coming to the salivary glands, most of the mammals will be having four pairs of salivary glands, but man will be having the three pairs of salivary glands, which are associated with the buccal cavity. Buccal cavity ki association తో ఉంటాయి. Heart is four-chambered heart, that is two auricles and two ventricles. And mammals have relatively large brain. So it will be having the larger brain compared to the size of the animal. So animal size to compare చేస్తే it will be having the larger brain అన్నమాట. So next slide. Yeah, this is the last slide. Yeah. So there is an example called rabbit. So rabbit లో there is a unique feature called coprophagy అంటే the organism which will be eating its own feces. So, so during the time after the digestion, single time of digestion అయినప్పుడు, the rabbit will be excreting a waste which is a bit watery, which is a bit diluted అన్నమాట. సో అలాంటి స్టిక్కీ వాటరీ ఫీసెస్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేస్తుందో, ఇట్ విల్ బి ఈటింగ్ దట్ ఫీసెస్ అగైన్ అన్నమాట. సో ఆ ఫీసెస్ ని మళ్ళీ తీసుకొని అగైన్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్క్రీటింగ్ ది ఫీసెస్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం, విచ్ ఇస్ థికర్, విచ్ ఇస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే రాబిట్ విల్ బి జనరలీ హ్యావింగ్ ద ఫుడ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సెల్యులోస్ ఫుడ్ ని తీసుకుంటుంది, క్యారెట్ కానీ గ్రాస్ కానీ ఏదైనా. సో కంప్లీట్ 2 times అనేది ఆ ఫుడ్ బాడీ లోపలికి వెళ్తేనే కంప్లీట్ డైజెషన్ ఆఫ్ ది సబ్స్టాన్సెస్ విల్ బి అకరింగ్. సో అందుకే కాప్రోపేజీ కైండ్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఇస్ దేర్, అంటే ఇట్ విల్ బి ఈటింగ్ ఇట్స్ ఓన్ feces for the proper digestion of the food. So this is the dental formula of the rabbit, 2033 by 1023. That is incisors, canines, premolars, molars. So rabbit has no canines అన్న. సో rabbit లో canines లేవు. సో canines లేని ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంటుంది కదా. సో ఆ ఖాళీగా ఉన్న స్పేస్ ని గ్యాప్ ని మనం డయాస్టీమా అని అంటాం. డన్ డన్. నెక్స్ట్, coming to the heart, it is four-chambered. And RBCs are non-nucleated. So if you see the RBCs of mammals, they have no nucleus. And brain will be lying in a bony part, which we call it as cranium. And this is covered by 3 meninges anamata. Remember the names: outer dura mater, inner pia mater, middle arachnoid matter. So this having the middle arachnoid matter is the unique feature of the mammals anamata. So dura mater, pia mater, and arachnoid matter. Next, coming to the dental formula of man, it is 2123 by 2123. That is a total of 32 teeth are present in the mammals. ఏమేమి ఉన్నాయి? Say incisors, canines, premolars, and molars. Next, సో మ్యాన్ లో లాస్ట్ పేర్ ఆఫ్ మోలార్ టీత్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆ లాస్ట్ పేర్ ఆఫ్ మోలార్ టీత్ ని మనం విజ్డమ్ టీత్ అని అంటాం. డన్. సో ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఆఫ్టర్ అడల్ట్హుడ్. డన్. అడోలసెన్స్ స్టేజ్ దాటిన తర్వాత విల్ బి finding the growth of this last pair of molar teeth. Next, so tooth, coming to the tooth, it is made up of 3 parts: crown, neck, and root. So root, which is embedded inside the jawbone. So jawbone లోపల embedded అయింది root అంటాము. crown ఏదైతే మనకి బయట కనిపిస్తుంది దాన్ని crown అంటాం. So complete tooth is made up of dentine. So a dentine is generally formed by a group of cells, we call it as odontoblast cells. And ఏదైతే crown ఉందో, it is covered by the enamel అన్నమాట. So enamel is the hardest part of the body. So which is the hardest part of your body? Enamel. What is the gap between the
rabbit's mouth where it is not having the canines is diastema. What is diastema? The absence of canines, the gap where canines are absent. Outer dura mater, inner pia mater, middle arachnoid matter. So this is all about the overview of vertebrates. అంటే ఏం అడగొచ్చు అనేది నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ బేసిక్ గా గెస్ట్ చేసి పెట్టాను అనమాట. సో స్టడీయింగ్ కంప్లీట్ అబౌట్ వర్టిబ్రేట్స్, ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఇస్ అ బెస్ట్ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ అస్. సో hope this will be helpful for you, and thank you.